Friday, Good Friday, déjà raconté lorsque il y a si Copido, te copido. Stanba kule salkane Sonam Wangchuk tene ngata Stanba le ane देश का रक्षा जी यंग देश ने भीम देश को ते यंग सोनम वांगचुक ले जक्षी जो से यंग 21 दिन माने क्या जो माने सेचना नोला तोकला यंग भीम न्याक मिरुगले माने न्याक रक्ते काटो दोनकान चोक्स माने पना शाकिल वो मिरुगले पना के कुछ माने इधो डेम्बे ओरिजिनल कुछ चोक्स आले Ini ama kaçıga ananın iyi dondu bana zaşikte bana yon finale ma bardek duk sammane. Tati sang miça hesamte malete neza coğrafina yon duk pale. Polonji ka dukti idu mik tiliye sante idu. Doa nakpoji bora tokla idu mik tiliye çatı bale. Song pasangye mimang sang malata diring mane ziksang hele sang skyote duk man. Neza songma pal que nganma picture la cha song la te song la changs pasang diring mane sang skyote duk mane tanduri don kan choks mane korjok sung wazwane sharil don kan choks skyote duk mane da zik sang ikane ale fes korang demos skyote duk tukjese dik dik dagda skyote duk tanu a khorbu magang tok pale da ja katik pe jasten tik duk ana changma katik nga ste duk pate jasten tik duk halale Son patenes Paule digna jak nishu saksik halale ye bakule loma tutan tanga loma ba mane izuk shakti chani music ding mane ngata mane magic sanak dalo kazuk sia ibu ngata sals nulbuji jiksten gangpe ga jalta salkandik mane hale sukandik Ladakh penang na yut pale temo nang mudi sab gang pe mijigino wa gagar gang pani ne mudi le itubo jespa to itubo ba nyara to mudi le ane ziksang le border sangmala mane bogari kharsa metkane nang siga za itubo bele modi merbani to sele Ladakh pang top tik mane met ma karot phalanjige Mimang se last po ngatang na Pakistan nang Yemen yang po jang chazane I 3 lakh pe karot phalan di last po chua dalale je pitawne sang premon phalan di taga nugni ama ulle tiluk zabadasi nok ngaja nyara chazad modilo ngaje chundi man meterle to ngaja sal kontia nakstana lizu anyal to botuagi Tiye nilo se duchuale mane Dr. Ambedkar statut spena metale I nilo anyapo banki e tiso tong se kandi yotta kwa halale Onam sensen Wa merbani ngaja otum chane mille yang step kune sang Ladakh sa umma hotum tantigini jagale ama ba देश का रक्षा उन्होंने पो हमारा होमे चादु देश का रक्षा उन ठोंक से नगाजा करगिल जाने ठोंकते नुक्ता नाती वो सिंगे तोला जंपिंग ता तो माने अली का ने जंपिंग
아온 때 이주와 하 뭐냐 이주와 사병 때 하상 때 그때만 날래 어째 또나 눈들래 내가 잠시 큐트넷 장만 따날래 야 파마탄 간지 큐트하다 돼 나랑 같이 살아다 때 정말 나타 삼바 살체시 놓고 본격 따라온 로안 송때 제가 미안해 따다 무디엄마는 무스탱들 मेरी बड़ी हमारा साइंटिस्ट को बचाओगे तनुकों का नक्शा भी करना हो तुझे वो पति बना देखा लगी नीति जग नीति तक दोतंग मतों ना नुको कि आंबेडकर इंडिया आज सचिव पे ना दिस दो है ये ऊपर स्टॉप मस्के वाला शीट मैंने खजीजा मचुआ डेमो किसी मोटे तिरुक सचिव सिगो क्या पले मन चिक मैंने लिप वो काटूँ मरकुआ कुरी खावा अमीचा ना इसके बीवी कोर्ट कुते बियान जी तुम जी कोरान सुनते हैं लूसे जी बोलते दिख जाए माने कौन-सा जिक सांगले माने बोर्डर नीस फुकाने लड़ाक फाइन बा मोदी ले मेरे नजाते थे इधर थाल चौकने मीन मन माने ले तेना नजा चे मुझे लग नजा दिगले दिग्जाम क्यों दाए आराम नीड la charqua yang pat jasi bala nit to son to kiti le man konjok sumenati ojua rodan zat teninge rokan mon media one pilo salamadat dang zia tola ozu kun saladat teneme modia ninze tenle mino rokan no masaya man iya kamu dungkan ozuk sama kala tata manifai tanggung dung bola no kala modile malas kyote nokle manifat kurang mane ciza nokle sen gure sangala le lar seti sama guje kyak ta izuk statim sik kanyo kyakle yok pe khanyante yok pe sotangna काटो कुछ चीज़ आवा वचन ज़िन्नी है चीज़ अंबेडकर सचिव सेना मित्र वो लोग चीज़ सोंगाते ने तो मोटी चीज़ बोलते हैं लोग मगर वो पूछता हूँ yang büyük posto kale sakin senale wa ababa si hospa ababa khamiyen ne le ale tang nang ni tang lo ka sakin senale ambedkar dise dugle permanent de khamiyen yok pe khaye ye do chale ga de ganti ताई सोनम साkan सोनम angtu poranya pe ika chuang jipek thora felixik yang narai chimujiksan tak dulsen mane he zuksena tak dulan mane kono sed nang salazar mane si solam angtugle spawa solam angtugle ani la miru ne a jurne la miru Stanba देश का रक्षा स्तंभा ने से चला ठाकुर दूर लोला राजकट कर ले आमा चोचोले वो स्पामो चोचोले वो रंगोट नटकाने चोचोले वो तुस्तान खोले लोमाले nasan bakune lomale sorry
Nothing can happen to Ladakh without such schedule. And we must understand that Ladakh and the entire high Himalayas is not like any other place in the plains like Punjab, Haryana, Lucknow. It's very sensitive, very fragile, almost like a different planet. So it has to be managed that way. Not only is it different, but this is the abode of glaciers and snows that feed entire population of North India. It's the abode of Shiva if you speak culturally. Roughly 2 billion people depend on these glaciers, 1/4 of the population of the earth. So if there is no safeguard, if it is left open for anybody to play, exploit, extract, mining, rampant industries, then these glaciers will be gone in no time. Because all human activities that are carbon intensive like these, even vehicular pollution from tourist taxis, diesel taxis, and the trucks that bring them goods is causing glaciers melt faster than those that are not near the highway. This was an outcome of a research. So you can imagine what heavy industries will do. So these glaciers will be gone way ahead of their time, and so will go our source of water, our lifeline, and not just us. Next will be all the fertile belts of North India, Punjab, Haryana, UP. You all will also suffer. So it will be a disaster, not just for us. We'll of course become climate refugees, but for the whole country. So that's what, without 6th schedule, this region will be. Now, what does 6th schedule do that's related to climate and environment, people ask? Actually, 6th schedule provides autonomous councils of elected representatives, small parliaments of indigenous tribal people, where they can decide how these mountains should be managed. These are people from here, from this Mars or moon that I was speaking. They know how to manage it. They always think of next generations, not just for today. Whereas right now we are governed like a colony by a bureaucrat or a lieutenant governor who comes here for just 3 or 4 years and goes back. So without understanding this place they come, and sure they'll make many mistakes, and we'll be there to bear the consequence. This is when it is the best of persons who come. They'll make mistakes. The worst ones will sell off these places to corporates and industries who are waiting like hawks on the fence line to see whether Ladakh is protected or open. If it is open, they'll soon attack these regions. So the government had promised us in manifestos, it is on the top agenda. Our understanding is that there's a huge pressure on the government from the corporate lobbies not to safeguard these mountains. And we need to make an equal and opposite noise and pressure to neutralize theirs, so that government can make a neutral decision. And that's why it's important that the whole nation gets involved in this.
Same is with statehood or even duty with legislative assemblies. Without that, it will be again a lieutenant governor who will decide over the major chunk of budget. Sixth schedule gives autonomy at the grassroots, statehood or legislative assembly at the top, where the major chunk of budget is. So if it is misused, then local people will have nothing but resentment. And resentment in these sensitive areas is never good for the country's security. And this is the picture we can paint of what Ladakh will be. Full of resentment, anguish, anger, in a very sensitive place, flanked by Pakistan on one side and China on the other side, and vanishing glaciers, flora, fauna under the impact of industries. Yeah. So I have answered the two questions together. I don't want to talk about what I will be eating. Are you disheartened by the government's decision? Yes, I'm disheartened, but I haven't lost hope. I think in a democracy, a baby has to cry to get mother's milk. As they say, even a mother doesn't feed her baby till the baby cries. So we are trying to cry. It's been 21 days. Today is my 21st day of hunger, salt and water. Trying to make my voice along with these thousands of people to the Prime Minister and the Home Minister. Over the 21 days, roughly 40,000 to 60,000 people have come. Every day, 2,000 to 3,000. In a democracy, government should be sensitive to what people want. That's what democracy is. It's not what one person's whim or ego decides. And that too, backtracking on a promise they themselves made. This is neither democracy nor simple ethical behavior. So I really hope that there is hope and they'll heed to our cries for change. If India is the mother of democracy, then they better heed to what the people are demanding. 60,000 people in the last 1 or 2 months voting with their feet by coming to a place is a huge deal when the entire population is only 300,000. Yes, therefore, we have not lost hope, and that's why we are carrying on. After I end my fast, it will be a relay by women's groups here, and then youth groups, and then clergy and monks from the monasteries, elderly, and then it will be rotated, and I'll come again and sit. So it will continue, and we really hope democracy works. It's a test of democracy. If 30% of the people walking to vote with their feet doesn't matter, then actually it's not a democracy. That's how I see it. And yes, I still have hope. If not so much in the government, then in the people of India. I'm touched and moved by how the people, citizens, ordinary, all over the nation are pouring in their support, while our mainstream media seems blatantly compromised, which is a very, very sad thing for a democracy, a mother of democracy, where the fourth pillar is crumbling with money and pressure. I'm moved again by the citizens who have become themselves journalists, and it's spreading through and among the people.
And that's the biggest hope. And I'm sure at some point these media channels, their conscience will not let them sleep if they are journalists and not businessmen and salesmen in the garb of journalism. I'm sure they'll keep the dignity of journalism. It's like doctors selling kidneys and livers and lungs, breaking all their ethics. Similarly, journalism has an ethic, and these journalists must look inwards at their deeds and come out of this and walk with their heads up as proud professionals, rather than now where I'm sure their heads are low and nights are sleepless. Thanks. Square kilometers, out 20 to 40,000 acres, which is 150 square kilometers. And people don't even believe that this is happening. And it's being taken away without consultation with the local tribal nomads. 6th schedule, if it was there, would have mandated that any land would be taken only with consultation with them. We don't mind sharing our solar energy with the rest of the nation. Actually, that's an honor. But it has to be done so that there is minimum damage and maximum good to the nation. But right now, they're not being consulted. In fact, they tell us that officers come and bulldoze their way to mark the land that they require. They think it is barren land, but it is actually pasture land. Similarly, to the north, encroachment from China has taken, according to Subramaniam Swamiji, 4,056 kilometers square. Shepherds here don't know that, but they show us where, from a distance, where they used to go just a few years ago for grazing, and where now they are stopped by the security forces. So we are saying to show the ground report of how their pasture lands and the nation's land for which people sacrifice their lives is being lost, and we are not even giving recognition to these martyred lands. So to show the state of, the pathetic state of the Changpa nomads, we are saying the only way to prove is to have a march to the borders where these huge power plants are and where the encroachment has happened. So on 7th April, some 5 to 10,000 people will drive and march to where these power plants are to show what's happening from Indian industries, and to the north where encroachment is happening according to the shepherds who are witness to how much they have lost, for the nation to know and to defend our borders better. We'll do this march, and we expect they'll see the on-ground state and the plight of these poor nomads, who will perhaps have to sell their goats and yaks very soon and become menial laborers in the cities. With them will be lost 1,000 years old tradition and culture of pastoralism, of beautiful tribal cultures from the face of the planet. And we hope the nation will join us, media will join us in this last effort to showcase their plight. Yeah.
Not be in Ladakh. All we are asking is to keep your confidence. What's wrong with that? You can't ask something. Live in China, born in China, not in a democracy like India. So you can't, Stanba le yang yi gyap ne ma puza pongo ma mangpo jukste do kabun jakma jish nga tuk dun jukkan te thangmalang thukje che tene te oman pa tene ika jukste tamshi mimangs dirin ka shkote yot dirin nimachige za chat ngogolang yejang jukste nok ngata doton gune gyapskorla tene apex body chokne ngeja thangmalange aje ning takane tukje chejwin Sonam Wangchuk za chat gogol zatte tene kuni julonbo Ladakh se mimans kuni julonbo inna ka jukste yankawang mashkoda ngata social media gyute jiksten gangpo khone tochuks tebe spejik nijai ka ziksto do samshigi mi ka gyagarne mi chenmo thangma ika thugalayong daksai ka Punjab ne mixta le kashkot le Kagune ngatang choksla Haryane Sansamsla Talda chik thal chachin mi lakhung mane mangpo lakhenanga yongstete ka duksteno korangune dibangun duk chukche se pya MSP zanokle kone MSP ba tene kanuni
Shungskop tong zarama. Gyagar gangpe tene sajing badget pa changme te demand boinok. Te bo ngatang tsosla kazo ngatang demand gun danda machos khogon lang I government te gun danda macho aga jukste nok yang ngatang na po shatang un chokola kongi kasko da zats. Tene sadanan rebel zaskan mongeja YouTube weka zikskan mongpo yot do ngata ziksanok jaga tena ngeje ziksto do tene gyagar gangpe na nga tene I chokse ngogol karu chat gyagar gangpe na teru khongskyote tene zat ngata changi de loptuk sangma skyoda zat skyot pasangna te ngata I ngogol be na nga ta ngata yunu sangmang pura genang ne gya thuskan bo ngata te kan ngono dang 이제 자이마 직스도 पंजाब यूनिवर्सिटी नाले चंडीगढ़ ला चामशी ठुगु दुगले नता जुनु संग पुजा पोमो संग इन्ना ग्याप्सको लांगेमा चेगे जाचन मोगला जुक्से दुक ते ठवा ngata ना खिमचे से स्टेट ले हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट संग ते का जुक्से दुपिन तेना चोक्सला ले आईआईटी कानपुर मा मिंगचन ग्यारे इंजीनियरिंग कॉलेज के नो आईआईटी कानपुर ले माने तेनंग ने साइंटिस्ट ना सोना अंचुक माने मंगपो पिंगनो छिगाले चीज कंपनी छन्मो संग में तेने आका कैंपस ना योंस्ते नौकरी तांस्ते छिगाल संग माले केरनो ले ngata nga demba thongte tene आईआईटी कानपुर ला खोंजुक से दुक तेना चोकला माने का छंगमाले जम्मू वाले ngata गोम्पे ना जुक दुक छंगमाले दिल्ली दुकले का छंगमा लद्दाख पकाने योतना देजक निजे जिक्सतो फ्रांस ला इना जुगता तो खाची गिरलो मगर चिक दिखपर या ठोपा एक मतोप ने चिंग एफएल टावर दुन बेगा खरंग चिकपो दुख से दुख लेते जा yang ngata nomolejik Germany ni dukle चिकपो दुख खोरी नांग बेना हा zachat ngogola जुक्तो दुखोंगे ngata सपोर्ट तेने न्यूयॉर्क जरकान बो अमेरिके मा गलसा छनमोज के नोक संगमा तुगु जनो तेरो टाइम स्क्वायर जरकान जोत केले टाइम स्क्वायर जरकान बे का ngataंगे सु मिजगे फोजिक वंचुगा ना या चिक जरा ना टाइम स्क्वायर का योनो अमेरिका मा युल छनमो नोले स्टेट ngapchut के ते स्टेट संगमेना लद्दाख पताम शिक दुगते ओ संगमा जोमते ते का खोगने zachat ngogola dukse khone te kane speech chorgole ngata support ena thongle tene BJP na la shukane RSS se mijigyot ashok kol zaskanjik nijamang pesana santuto khwa khachul pa journalist ge interview nenduk ika Sonam chugika Mogol la dukste ika zachan Mogol la dukste nije chang cho machos kon la tisa juk tangche mana zaspa Sonam Wangchuk kon ne lo khole kodale tene Ladakh se mi changma shroyong ste jagma exam shigne wa kucho tang duk lo koi hai ni Ladakh में सब खुश है लोले ngaje khogone ma tun man ngan na yotkane tene demand pura macha kane tene YouTube ngaje tangspin te bachang nale tene ikane ngata lene jamyang siling namgyal ngata CC jukstemet penale CC kane kherte MP mandate tankani mi bote minle khe dirin ke manchi jane khe lole Ladakh na chang chi thangma thik thak mi thangma thappo yodlo Oi success pera tang duk te pia te succuna ngata demba hoshar ju goshes duk tene nge tus mangpo minem tene jukma ka yangskarle ngeja thangma la diri ka tsam shigimi shkote yot thana yote suang ka bote khonste manok thangma rana thana yote shkote nok te pe ning takpane tene apex body shokne ngeja thangma la tukje chejin dole Allez,
Matan Ladakh Mayos Ladakh Shuskera Pagale Brijux and Rally. In that youth Kunde, student room, one Jana Patin Kale Subedar exists in the University of Ladakh, notice transfer Sana Gari Shu Chukshika, notice transfer Kiar Garchesha, the student room. In notice Kona Magic Sana, Ladakh Holland, to be Nipiaji, Yoga, Stanba. मैं लद्दाख से गजों स्क्रिप्चर दिखाऊंगा नया मुहाल से मजा से फिल्म दुनिया चलना ये दिन जब निश्चित सक्सेस के दिन आया दिन आता है दरुन नीम मत का नीम आगोश दूर ले काउन उन्हें दूर ले का दरुन मना दूर ले ये बंदे ने तेरे में इंडो हर जगह में Ikasklop Ladakh se sabori fe konsklople. Konfenle neço tugiçek şore şoçelle. İlmurlu gazos. Neço sanitare gari murlu şoble ma upoçu felle. Telefona tugiçek. Nasega juxa za jubaxese tene ata I kartex tega memaz manko shkechos manovele tugje zate I kashkechos manovele tene ata Afrika bo junale dilin tene zachat mogol dole sansmulla boma ata chosose uskan bone tene se uskan salme char chik choste tene koa sweet juice todo ketena tene ata nomole chunjige tene vale Nomolo chunji ke tene ata ka Wangchuk na Stanba le pula zachezine meja chichi gyaba shkedele tene an khaksan sara rahe deli tene nimasun sa ma chakan tene nimans puchu zamjik tene deli kale nang ka Stanba niskala nyam to tene zachat mo dela zachezine konsamesan chagbat gamshan jikse Deli yinang kuga tene ata Ladakh se chos basunna shkete Chantan chose nata yiljon staring na border yilna la gapse nugana tunachna yil taring mangtona ata minase choslot gyatamba yorstelo nata Chagat banshon jigle tene ata chose uskengre ka Wangchuk mura Jaldan na nyampo tujheche jinjik tano nyampo mata acho Stanba le Subedar ex-serviceman Subedar acho Stanba le Chagdat Branshonji Shosho se uske na nyampo Donta Chodi Chita Jonba Tena Chila Amat Sosta I kartex pega ata Shosho se uske na Civil Society President Langes Mane Kato Ashkechez Manvelu. Tene Pome Yanlage, Chestore Pome Yanlage, Tipa Tantuzmi Bune, Tene Kale Dang, Acho Stanba le Jaldar Pula Zeddo Koa ve Chagdat Ganshan Jigle. Chagdat Chat Macha Vale. Digen lata ika jaga piya jadele challa jubashes Digen lata le nima nishu sakshige rinspena halam stone apchusan ma bimas gunika tusto nima chikman nima nizman nima sen jizna nima nishu sakshik teneka jusana nima manan pojigorle nila changmala tujyeche channelo dola zakkan changma tene Sonam mandis mitik suling boda tene nima get cherugle yanchan dolmas nima ji cherugle tene chizya tunse wanno sankar le kon nima tip cherugle tene wanno nima sun Acho Wangchuk le ule topo nima tip cherugle tene Sonam tunse merak nima sun Stanvin Nilbu likir nima sun le Seyan Gelsan likir nima sun Chodan Person likir nima sun Carl Bonbo, Apex Body Hata, Coordinator Juxtano Kwan, Tene Dilima Nimasun Charugle, Tena Fela Vigzin Gilmet Sakti Nimasun, Vigzin Ambu Saspetso, Nimasun Pale,
Madi Kargil Chitani Nima Sumpale Tene Rongo Yulne Minans Tansman Jidule Konsami Mingun Gespa Leni Jinchen Angel Sirin Kuntel Signet Dojes Kamal Jer Sewa Hotel Pinchel Dojes Kalzan Nawan Sirin Sewan Tiles Tashi Tunde Padmat Savar Sirin Dojes Sonam Chupal Dechen Galtos Karmat Sirin Doje Bende Sirin Tunduk Pinchok Sirin Motif Karmat Savam Şardat Sormel Asel Azal Çudaşız Karmat Savam Başı Sewa Sandip Karmat Santan Şuyot Sal Tuksan Pinchok Ançuk Doje Nawan Dojele Tenatukla Nyama Yulne Teningata Kuang ata gune jar ne pala tene gozu galka shketo ten tene kuang biling nima sunta dola zakkan gune tone ise gyatsu nawa mundu tashi anchun ya sonam yanjo tashi doje gune doje sirin dolma stanzin tundu khando dolma jigme nangyal sirin anchu jigme nangyal sonam anchu padma doje Tene sange dolma tsiringango sonam chuldan tene yang jignet siwangle dola zatus tene ko ang ata tuksin jile tene le ko Sheikh Sahib Nomo Sí. No. Ole. Çadap Ganşancık Salada Cülü. Atan Sınma Çorni. Ladakh Bende Çorni. Wangchuk Letan. Acho Stanba Le Subedar Ex-Servicemen Subedar Stanba Le Niskala. İn takmaya tücret şeyden yaptı. Benim atan akmayız. Niman Yusuf Takşige. Zaçar levelde dola zaçar zınık. Yenge Çadap Ganşancıcı. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Ya Jule ngeja changme izam tangsmang sena shkete Ladakh se school mawe spospire guest choche se pia tashis de lek changmala yang izam yasha yang izam sana namshespa tugjeche mati school mawo diring nang tharte menokju Gozuk soma hiksonte enok ka gozuk soma we nati iskat pota Ladakh chikpena manpa gyavar nang zamlinga lepche se skat gurche enok tebe kene tene ka tak ri
Rde shning yodnam juche zinok matang sangme sem shukspe te pia talik juksazat ngala mazat chada mazat tugri che. Last memang satu pusul cetane lungiane cetane memang langiasa ning tasane thueche tenizam tanskena sketches ko bang gomai ko rewamet men tenizam sketches ko nisa sama tuk sana rana ta hagwa zate shkoda zate duk te pengi ning tasane thueche jo tene dasa ka sonam chu molkan nangjila darungi ngati ngogol bo darung chanmela lusha zenuk darung thaksa temen ogle tepe lanja sangala nge juwa im osetanga ma mi chunjigi ninang nge juwe sulla ngira sama chada mazara ngala mazara tujgunne ka shkote ina zo zachat ngol sa zaden jukcha zenogle tenenga shipchi pe yang songse nga yang ka yong se dukche nge rewa inne tene nya ko dirin samshigi ka chusok se ushon shose do ama sokspa shkote Yuluna tene Goa member, pan sarpanch tene konsalat sam shishyo tene te sama ning taspane tuyeche izam posta saches pola. Tene idna pospe katina diringa jakwani shu sakchina idna zo ठीक ठाक लूज tene je morlam na tene mari kunu zampe chokna ai zachar gola dukcha do jase nisra khere na ngai ka Sonam Wangchuk ning taspane tuyeche juat ka izam obyan nam se ngajauna chang takni tangche langse ka sana tene tang sapar bunanya puteri jalta saches tezo ka ma obya chante du tene ka ning tasane tuyeche juat nga ka le ka Sonam Wangchuk ngati la se dorne na ngati la se mo lamtun na ngata la se sachane azuko shonje juk sajateno te pe ka thon Sonam Wangchuk ning tasane tuyeche juat tene nga jail pura jail pa tene kharu bulo na moza ya kharu bulo sab juste ka Sonam Wangchuk ning tasane tuyeche tene dans se paye ka zachat ngola jak ni jak chu jak jat sam shik juk se son kan te samang ning tasane tuyeche iru respect na tha na samno jate tuyeche jo tuyeche jule jule na yagare ska dena jigmol zer molarak tene nati yagare achono thamma aguche se pia साथियों आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का उसका अंत है मगर ये सिलसिला ये आंदोलन का अंत नहीं है एक नई शुरुआत है कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे महिलाओं का अनशन शुरू होगा ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े ये आगे बढ़ता रहेगा इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हज़ार लोग जमा हुए हैं उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ और जो पिछले 20-21 दिन में 40,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन और उससे पहले 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े तो ऐसा करके लगभग 60-70 हज़ार लोग जुड़े जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का 1/3 आबादी हो जाता है और उधर कारगिल में हमारे साथी ऐसा ही अनशन कर रहे हैं वहां भी 10 हज़ारों में लोग जुड़ रहे हैं तो इससे ज्यादा जनमत क्या हो सकता है लोकतंत्र में और लद्दाख के बाहर कितने ही नागरिक हजारों 10 हज़ारों बल्कि लाखों में हमें समर्थन कर रहे हैं अलग अलग शहरों में निकल के आके सभाएं कर रहे हैं एक दिन का अनशन कर रहे हैं क्योंकि ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है ये पूरे भारत का है ये संघर्ष लद्दाख के संरक्षण की तो है ही अब ये सत्य के संरक्षण की भी है ये लोकतंत्र की संरक्षण की भी है तो वो हर नागरिक जिन्होंने हमें समर्थन दिया दूर से जिनके इस समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा हम सब मिलके भारत को एक उत्तम राष्ट्र सचमुच में महान राष्ट्र बनाएंगे ऐसी मेरी आशा है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ये स्परा खर्चन जी के जीवन जेतो
도레 나타에 주접 죽시 갈래 나토게 되네 나타 라다세 미망 상매 쪽네 쪽네 예자 상매 쪽네 되네 소나만 추스군둔낭 Stanba skundunla natange reception pulcheze nok tukje chejustele te pia chusot chukshi kale ngatoge tene tsamshik nyankan ma sangma ikan yotkan ta tsangma kane meskala zat MD stadium ale chusot chukshi katore ngang khalzi mazan khaldi garo sonam chulade Kasale tunawata na boyo katenji tene birin nata iza shabna golbo nata madu eno beru nata dulce se taati ya hमारे सालन सिचुएशन kasale Bharat Mata ki Bharat Mata ki Bharat Mata ki Bharat's body Bharat's body Bharat Sunadanchu Bharat Sunadanchu ne bidini bala yang sama yang akan membuat ika tene zasad ne gola tene skip jinse yang skip jual inji kasa juni malam dia suggestion थोड़े जगह हाथों गरीब चुक्सी का कार्नोस के बाद बच्चे से लोग मालूम है हाथों गरीब चुक्सी जगह इंडिया स्टेडियम में का समाज Lalu